Next, how to analyze inorganic compounds. Inorganic compounds. How to analyze inorganic compounds. Organic compounds analyze in the test ആണ് trichloroacetic acid. And for analyzing inorganic compounds, that test name is known as ash test. Ash test. Which test? Ash test. What is meant by ash test? For that test also take a piece of tissue. Take a piece of tissue. Then ഒരു piece of tissue എടുത്തിട്ട് first wet weight എടുക്കുക. Wet weight. Find out wet weight. After that dry it. Then find out dry weight. നമ്മൾ ഉണക്കി എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എടുത്തു, വെറ്റ് വെയിറ്റ് എടുത്തു, ദെൻ ഡ്രൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡ്രൈ ആയി അല്ല, ഉണങ്ങി. ദെൻ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എടുക്കുക. ദെൻ ഇറ്റ് ബേൺ. ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ വെറ്റ് വെയിറ്റിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലേ. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടിഷ്യൂസ് വിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ്. Then after that, after drying that piece of tissue, then burn ചെയ്യിപ്പിക്കണം. Burn ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ all the carbon containing compounds will become carbon dioxide. They will be carbon dioxide ആയിട്ടും വാട്ടർ ആയിട്ടും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ മാറി. all the carbon containing compounds present in the piece of tissue that will be converted into gaseous form ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ആ റിമൈനിങ് നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ആഷ് ആയിരിക്കും. That's the ash test. And that ash containing both inorganic elements and inorganic compounds. First, ash test means what's the test? It is a test to find out the inorganic compound present in living organism. And for that also take a piece of tissue. First find out the wet weight, and after that dry it. Find out the dry weight. When we dry this piece of tissue, all the water content of the tissue will be evaporated. Then after drying, it will be burnt. When it burn, that time all the carbon containing compounds become gaseous form. That is the carbon dioxide and water form. Our remaining materials are ash. Remains are ash എന്ന് പറയുന്നത്. This ash containing inorganic elements organic compounds ഉണ്ടാവും. ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സും രണ്ടും ഇതിനുള്ളിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഈ ആഷിനുള്ളിൽ. ബാക്കി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫുള്ള് ഗേഷ്യസ് ഫോമായി പോയി. ഇനി ഇനോർഗാനിക് എലമെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇനോർഗാനിക് എലമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ, മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം എക്സെട്ര. ഇനി ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് SO4, സൾഫേറ്റ്, ഫോസ്ഫറസ്, PO4, സൾഫേറ്റ്, sodium chloride, then calcium carbonate, etc. These are the inorganic compound present in this present the tissue, and these carbon, magnesium, sodium, etc. are the inorganic elements present in the tissue. These are the these are the tests. That is the trichloroacetic acid and ash test. Both tests are to find out the organic and inorganic compound present in the living organism. Okay.